what is required for women, your support. And in various ways you are extending this support. I have just gone through the policy also. I am part of the policy making. Industries mostly in rural areas, I know more than 55% micro industries are run by unorganized sector. They are not organized. So making them organized is the policy decision, which through RAMP also we are part of this. 1600 SHG groups, we want to make them SMEs, MSMEs. So Ujjami to Unnati through women is what our concepts are, and for this government is extending great support. We appreciate this. And coming to the various policy interventions which women require is upgradation of technology. మీరు ఆల్రెడీ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ అండ్ ఎంబెడింగ్ టెక్నాలజీ అనేది ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రోడక్ట్ తయారు చేసిన త్రూ యాప్ కానీ లేకపోతే ఈకామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ కానీ వాళ్ళు ఎక్కడో గ్రామంలో ఉన్న మహిళలు కూడా అమ్ముకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. వి అప్రిషియేట్ దిస్ సార్ అండ్ దిస్ ఇనిషియేటివ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఎక్కడున్నా కూడా మనం గ్లోబల్ మార్కెట్స్ రీచ్ అయ్యే అవకాశం త్రూ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్. దానికి మీరు పెద్దపీట వేయటం జరిగింది.